Did the online barbs traded between Pezeshkian and Trump push Swiss diplomacy to the brink, turning a carefully choreographed summit into a scene of confusion and quiet chaos behind closed doors? What really happened behind the scenes in Bergenstock after the president's very public spat? And did their words on camera trigger frantic damage control calls that viewers never got to see? Did Iran's team actually walk out of the Swiss venue? And has Arachi now effectively frozen all progress until the Lebanon war ends and the gunfire on the border finally stops? Are Iran-USA talks now shrouded in mystery, with mixed leaks and clashing narratives hiding what really happened while tensions between the two sides stay dangerously high? Did Trump ruin the talks with one explosive threat? Or was this meeting doomed ever since J.D. Vance's earlier humiliation signaled just how fragile the entire process really was? As Donald Trump and Masoud Pezeshkian traded threats in public, the Swiss talks quickly descended into confusion, with negotiators struggling to keep the process on track. On June 21st, Pezeshkian bluntly insisted that Iran would never abandon uranium enrichment, restating one of Tehran's central red lines in front of the world. The president claimed Washington had effectively reversed course and accepted Iran's nuclear rights, portraying the memorandum as a victory for Tehran's position. After Pezeshkian's speech, Trump fired back by threatening the Iranian president to watch his mouth, escalating the rhetoric just as the Swiss round was beginning. Trump then went further, saying Pezeshkian better shape up, or we will take over the rest of the country, a line that rattled diplomats and enraged officials in Tehran. Separately, the US president demanded that Iran rein in Hezbollah or face new strikes, tying the fate of the talks directly to the battlefield in Lebanon. That warning reportedly sent shockwaves through the first round of Swiss negotiations, with some participants questioning whether the process could survive such public threats. Iran's parliament speaker Bagher Ghalibaf responded by warning that Washington must be careful with its words, framing Trump's comments as both provocative and counterproductive. Iran's top negotiator reiterated that the country's armed forces remain ready to respond if needed, linking military posture to the tone and direction of the US president's threats. Talks in Switzerland between Iran and the US stopped after just 80 minutes, but both sides described the break as a pause, not a full collapse of the channel. Tehran's nuclear program did not feature in those 80 minutes, with negotiators instead parking the most sensitive issue while they tried to stabilize the ceasefire framework. According to Iranian state TV, the meeting focused on Lebanon and on how to implement clauses of the Memorandum of Understanding, rather than rewriting the nuclear file. An Iranian source told local media that discussions were halted for internal consultations, not scrapped outright, suggesting Tehran still sees value in keeping the door open. IRGC-linked Tasnim News claimed Iran's team left the venue in protest over Trump's remarks, fueling a narrative that the president's threats directly triggered a walkout. IRNA reported that the Iranian team departed after meeting Qatar's mediators, further fueling speculation that their exit was meant as a pointed diplomatic signal. A diplomat quoted by Axios, however, insisted that the Iranians haven't left and that talks were technically still ongoing, highlighting the fog of conflicting briefings. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai said discussions on a final agreement would not start yet, signaling that Tehran is not ready to move into the endgame phase. Baghai stressed that any final stage talks depend on first implementing key clauses of the memorandum, making concrete steps on the ground a precondition for deeper compromises. Iranian negotiator Hossein Ghorbanzadeh made clear that wider talks cannot truly move forward until the Lebanon war actually stops, tying progress in Switzerland directly to calm on the border. The first point is that the most important issue is the implementation of Article 13 of the Memorandum of Understanding, namely the necessary preparation for discussions regarding the provisions of the memorandum. Those necessary preparations consisted of 5 items: Articles 1, 4, 5, 10, and 11. Article 1, the end of the war on all fronts. Article 4, lifting the blockade. Article 5, reopening the strait. Article 10, temporary sanctions waivers on oil and petroleum products. Article 11, the release of Iran's frozen assets. Regarding Article 1, which was the most important subject of today's discussions, both in the bilateral and multilateral meetings, and now while the main session is underway, the issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.
This was the emphasis of the Iranian delegation and personally of the head of the delegation, Dr. Galibaf. Fortunately, through the follow-up efforts that have been undertaken, God willing, we will witness the result of those efforts at the conclusion of today's meeting discussions. With regard to the other articles, experts held discussions in the side meetings. The Qatari delegation was present here. Discussions took place regarding Article 11 and the release of Iran's assets. The implementation arrangements for it were discussed, and those discussions are continuing after the main session with respect to Article 11. Likewise, regarding Article 10 and the issue of the temporary sanctions waiver for oil and petroleum products, the final draft has been completed, and soon we will witness the issuance of this waiver document and the temporary sanctions exemption as well. On June 21st, the Iranian delegation flatly refused to take part in official photos or public handshakes with the U.S. team in Switzerland, turning down a carefully planned moment of visual reconciliation. American officials had arranged a handshake and a joint group photo featuring all. Wasuze otyo omulabi waffe omulungi owa programu eno World Focus wonna w'osinzidde okutulaba olwaleero lwa bbalaza ensi tusazeewo tutambule nayo bwe tutyo. Ensi ekalubye ensonga zino kasita olaba nga ntudde bwe nti ng'omanya waliwo ensonga ze twagala twogereko beyond me okusukkuluma oba okusukka ku nze nga twagala tulabe biki ebigenda mu maaso mu nsi yonna. Olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Amerika, Isirayiri ne Iran lwe lutalo lwe tugenda okutunuulira essaawa eno. Buli lukya waliwo twists empya ezeeyongera okuyingirawo. Naye nkubuuzaako nenkwaniriza mu programu eno zizino ziri 12 ezaakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Wonna w'osinzidde okulaba kyokola kirungi nnyo, nze Abe Munywevu nkwaniriza. Era olwaleero ensonga zino tugenda zeetegereza bulungi ffenna tuzikwate mpola mpola. Points ziri 14 ezaaleeteddwa oba ezaayanjuddwa zirabika nga zijja kukola ate zirabika nga waliwo ebitajja kugobererwa. Ensonga Isirayiri bw'otunuulira ekyabadde mu Switzerland abakulu gye baabadde mu kuteeseganya okw'olunaku olw'eggulo. Kati waliwo 14 points zino zenkutte zaali drafted ku lunaku olwokubiri olwa Sabbiiti ewedde. Tutuuke ku Friday nga buli kimu kiryoke nga bwe baali batusuubizza. Now, ennaku 6 zoogerwako muno. Ennaku 6 ezo zigenda kubeera za kumonitaringa embeera nga bweri ey'okulaba nga emirembe gibukaala oba gikomawo mu nsi yonna. Kaakati ennaku 6 baazitandiseeko. Wabula mu kutandika kw'ennaku 6 obunkenke bubadde bukyali bungi nnyo obwalabiddwako mu bitundu eby'enjawulo. Iran egamba nga bwe bakkaanya ku points zino 14 eri ready okuzissaamu ekitiibwa. Wabula ekigiruma kiri kimu nti temuyina kutuyingirira mu maanyi gaffe ag'okukozesa uranium. Tetugenda kukola byakulwanyisa zisa byalo, wabula amaanyi sovereignty, ekitiibwa kyaffe amaanyi gaffe n'obusobozi na byonna okubeera ne uranium nga tusobola okumukozesa ebirala, temuyina kutukugira mu mbeera yonna. So tuba tukyali awo. Isirayiri agamba mwe muteesa, naye nze mulowooza siina makulu. Muteesa ne mubeera eyo. Muteesa Lebanoni takubibwa n'abalala, nga Lebanoni akyalina abayeekera benjagala okujjawo wali ntereeze. Isirayiri n'asooka ayonoona pate olunaku olw'eggulo nga bw'obadde olaba mu butambi obwo. Mbadde njagala obulabe obugoberere owulire bye boogera. Olunaku olw'eggulo basisinkanye mu Switzerland. Ensonga eyabasisinkanyizza abakulu bano oba amawanga gano kwe kulaba nti endagaano eno erimu ebintu bino 14 batandika okugissa mu nkola, nga batandika okuteesa kimu ku kimu. Kaakati kino tugenda kukikola tutya? Bwe tuba tetukwagala mu Strait of Hormuz ogenda kujjawo otya amajeego? Strait of Hormuz bwe tuba bakugiggula tugenda kugiggulawo tutya? Mu nkola ki, mu bbanga ki? Kati bino bye byatandikiddwako olunaku olw'eggulo.
Pezeshkian omukulembeze w'eggwanga lya Iran byayogedde mbikugambye era mumulabye ng'ayogera. Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga nayo n'efulumya statement ey'enjawulo ku nsonga zino eya Iran. America nayo neeyogera. Bonna balowooza nti entandikwa eno eyatandikiddwako eyina essuula empya gy'egenda okuggulawo okukomyawo emirembe ensi yonna eryokedde mu kweyagala n'okwesiima. Pakistan y'omu ku abo abali emabega w'okulaba nti emirembe gino gidda mu nkola. Era ebintu bino 12 bino bye baatuuma Islamabad agreement nga bwe tuyinza okugiyita for example oba Islamabad convention oba Islamabad what? Islamabad si kibuga ky'abanafu aba Pakistan, ye capital city ya Pakistan. Newankubadde tebaasayiningidde mu Islamabad, babadde mu France nga twandiga nti Versailles Treaty. Naye kale sebo professor dokita tusanyusa okulaba kakati ensonga zino tugenda kuzoogerako ffenna mu mpolampola point emu ku emu tulabe applicability y'ebintu bino kubanga olutalo g'amazima buli lukya lwongedde okuteekawo obunkenke. Naye mubiriwo mu kulaba Isirayiri eno nga tetunasooka obuze ku balabi tulyoke tusumulule ensonga. Abalabi baffe aba Gugude TV mwebale nnyo kubeera ku World Focus bulijjo nga mutunulire bifa mu nsi. Kati nebaza Mukurabe Munywevu okuba nti bulijjo andowoozaako nampita nti mbeeko kyenjigiriza eggwanga n'abantu ababa nga batuwuliriza. Era kiba kirungi nnyo nti oyina okumanya kubanga okumanya kintu kikulu ekisobola kulaba nti ensi eno ogiyitamu bulungi bw'obanga olina by'otegeera. Kati okumanya ge magezi. Yes. Kati mwe bali awo mutuule muwulirize mulabe kiki ekigenda mu nsi eno eyaffe. Weewaawo tweyanziza awo wennyini tugenda ndowooza kojja sooka otuweeyoko awakamu ku butambi obwo ensonga zino ze tugenda okwetegereza oba okwogerako buli omu agoberere bulungi owulire. Iran egamba ki ku tebo etaddeko ki, America etaddeko ki, Isirayiri omukolo gwe yagezezzaako okwonoona Isirayiri egamba ki. Katusooke tukalaba akantu kano tujje tutandikirawo twebuuza endagaano zino zinassibwa mu nkola. Katujje. Israeli bid to sabotage Swiss talks appears to have failed as negotiators report significant progress toward a broader US-Iran understanding. Iran says Swiss talks laid the foundation for what Tehran describes as a potential final agreement with Washington. Tehran spokesperson said negotiations moved beyond procedural disputes and into discussions on long-term arrangements. Iran said Hormuz shipping mechanism was among the key understandings reached during the marathon negotiations. Tehran declares political talks over, with technical teams now tasked with finalizing the remaining details. Mediators Qatar and Pakistan hail meaningful progress after nearly 18 hours of intensive discussions. Qatar and Pakistan to issue a text summarizing the principal understandings reached during the negotiations. Arachi said Iran secured oil and petrochemical export waivers as part of the understandings reached in Switzerland. Arachi added that some frozen assets have already been released in what Tehran views as a major diplomatic. Arachi says the US blockade on Iran has been removed under the framework discussed at the talks. Tehran said major reconstruction efforts are now being planned as economic restrictions begin to ease. Arachi called the new Lebanon deconfliction mechanism the first major test of the emerging agreement. Mechanism will monitor compliance with the Lebanon ceasefire and help prevent renewed escalation on the border. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where zirabye. Kakati awo Isirayiri eringa egamba nti bagirese emabega mu nteekateeka eno. Now, ebintu omusanvu bino njagala tuwe amaanyi oba tu focus ndoza tugenda giteeka ku bintu nga bitaano. 1. Teri kuddamu kukola kyakulwanyisa kya nuclear. Iran yakkiriza ku ekyo n'agamba era kateekeko omukono. Envumbo zonna America ze yali yateeka ku ggwanga erya Iran okumala ebbanga wansi w'obukulembeze bwa Ayatollah Ali Khamenei n'abalala zonna zirina okuvaawo. America n'akkiriza nti nzikiriza ne Iran n'assaako omukono. Ey'ensonga yakubiri. Frozen funds. Abamerika balina ensimbi za Iran ze baakwatira ebweru wa Iran. Agamba zire ensimbi obumbi n'obumbi bwa dola togenda kuzifuna. Kati munzikiriziganya zino bakkiriziganyiza ne bagamba sente zaffe ze mwabowa mu bintu byaffe bye twali tutunze ebweru wa Iran amafuta n'ebirala tuzeetaaga. Amerika n'agamba kale nzikiriza sente zigenda kubaddira. Then ensonga endala sanctions zino koma mutujjeeko envumbo ekyo kyogeddwako. Ekirala n'agamba Strait of Hormuz eggulwe erina okuggulwa bonna ne bakkiriza. Amerika gy'amaato go gy'ebyokulwanyisa byo abasajja bo bonna baggyeewo ku buli mwalo oguli wano mu Iran ne mu Strait of Hormuz. Amerika n'agamba nzikiriza. Twagala sente obumbi 300 okuddamu okuzimba eggwanga lya Iran mwakuba ne mwonoona ebintu bingi. Amerika n'agamba nzikiriza ne Iran n'agamba nzikiriza. Teri kuddayo kulumba ggwanga lya Lebanon mu nkola bwete ey'ekyoyonoonere nga bwe tuzze tubiraba. Amerika n'agamba nzikiriza ne Iran n'agamba kale. Olunaku olw'ejjo baatandiseeko enteekateeka. Isirayiri ku nsonga ya Lebanon alabika ng'agaana okukkiriza kyokka bano bakkiriziganyiza. Tulina ennaku 6 okulaba nga bino byonna bitandika okukolebwako. Mukulu Rogers Peterson Kasambeko Nabogo Kido. Abalabi tutandikirawo olw'obudde obwatudduseeko edda. Mu nsonga zino olutalo luno ensi yonna yasanyuse ng'egamba nti kati kiwedde. Okulaba okukwo tutandikire ndowooza ku ludda lw'ebyenfuna olwo kubanga lwe lukoseddwa ennyo.
Omumerika bamugambye tuwa obuwumbi 3 eza $. Waliwo olw'obudde tetujja kgenda nnyo wala, naye mukama wange yampeereza akatambi akalaga nti America awo just mu bbanga lyabadde mu Iran sente ggwanga lya America lyezifunye mu disorganization eyo ebaddewo zibadde zisukka mu buwumbi 10 obwa $. Not 10, zibadde zikubisaamu emirundi nga 6 ku Iran zeeyagala. Kuba ffenna twewunyiza America okukkiriza okuwaayo obuwumbi 3 ku loosi gy'abadde akola gaagenza okuvaayo nga America sente ze yayiikudde. Tutandikira awo. Weebale nnyo, weebalire ddala omukubiriza. Ku nsonga eno eya Iran USA MOU, njagala batuwuliriza tubategeeze nti this is not a peace deal. It is basically an MOU. It is an understanding eyakoleddwa okulaba nga ekimu ku kigendererwa eky'amaanyi ennyo okulaba nga at least tewaddamu kubagana. Ate era ne beewa ennaku 6. Jjukira tubadde mu ceasefire. Kati ceasefire zeebeerawo bweva negenda nga beewa ennaku ezitali mbale, ne kati kino at least ko bagezako okulaba nga bassawo kye tuyita understanding oba entegeregana eriwo nti mu bbanga lino tulina ebintu bingi. Jjukira batuwadde ebintu 14 naye tebiina nti bisobola kuteekebwa mu nkola. Kati kino ekya obuwumbi obusatu, that is the reconstruction fund, America yo yakatiriza bulungi negamba yo tegenda kuwayo sente za mu musolo wa America. Kati gana mawanga ageetolode ge gagenda okola ki? Kati ye ng'omu America tagenda kuteekamu sente. Yakkiriza obuwumbi 3 babwagala, naye ye ng'omu America si agenda okuzisaamu. So kati ye ng'omu America kino kiba kimukolera ekisookera ddala eri waka abantu olutalo lwadde lubatamye, kati balaba amakulu gaalwo. Ng'era kitandise ogenda nga kyaffectinga polls y'aba Republicans. Naye ate gana mawanga ageetoleddwa gundi Iran go nago gakiraba nti era kituufu Iran ku amasomero gakubiddwa, amalwaliro, kati ezo esente bo gamba nti babeere nga bagenda okuzisa nabo balaba nga si kintu ky'amaanyi nnyo newankubadde akusaidia yayo nti jaggikolera. Naye ate nze njagala okusikiramu wano ntekemuko ensonga ya Africa katonotono. Mu reconstruction plan eno gye bagenda okuteekawo Iran okulaba nga esobola okuddamu okwezimba bupya nate. Jjukira nti decisions zino ezikoleddwa ate Omufirika tateekeddwa ku mwanjo newankubadde nga Egypt yabaddemu ku mawanga agabadde mu nteesegezi. Naye jjukira nti olutalo mu kutandika ffenna twafunamu effect. Amafuta agaalinnya, agricultural inputs n'ebinnya. Kati sente zino zigenda kuweebwa Iran naye tetugenda kufuna an overflow on our side. So kati nze as a person from the perspective of Africa, MOU nejja tuyamba nti olwedde tumaze okulaba nga at least 18% of the fuel prices has come down. At least we can see that. Naye ate the uncertainty mu economics has much more implication than what is happening. Kubanga after 60 days bw'ogamba Omwirani yagenza okizuula nga kano ka Strait of Hormuz ate kaamaanyi nnyo n'okusinga n'okubeera ne nuclear weapon. Because he's controlling 20% of the entire global oil network. At the same time, 25% of gas ono gas gwe tukozesa ewaka. Kati okukasolooza obusolooza waliwo sente. Ate nga n'omukaggulawo bamugambye olina okukaggulawo ne nga teri kasolooza. Kati mu nnaku zino 6 jjukira this is what it is an ambiguous MOU. Terina parameters ziri defined. Mwawaso ku nsonga ziri kangambe semasonga 3. Era ne butabya na nuclear gundi weapon. Number 2 era nayo ne kukusa ekya Lebanon n'ekireeta. Kati then ekyokusatu ng'ovudde ku kya nuclear ekyokusatu waliwo nekino ekisasa kitutala kwogerako nnyo ekya regime change. Wanga Trump ne mu kusooka yali akyogeddeko. So naye olaba mu nsonga zino zonna ogenda okwesanga actually waliwo mu 2015 waliwo kye bayita joint comprehensive plan of action. During Obama time signing a treaty yalimu amawanga 5, that is USA, Germany, UK, France plus EU.
naye olaba this MOU n'eri yali yasainingibwa ate olaba ng'ate eri Obama ekyali y'amaanyi. That's why even Obama yagambye nti sirabawo nnyo ky'amaanyi kigenda kukyuka. So America ng'eggwanga lyo terigenda kukola ki kuteekamu ssente mu buli obuwumbi ebisatu bwe baagala. Naye gano amawanga ageetooloddwa nga Qatar, Saudi Arabia, UAE ogenda kukola ki gagenda kulaba nga gassaamu essente zokukola nti gazza Iran. In fact Iran okuva we bagisako envumbo ezo amazima ebadde eri mu kuyagayaga nga terina ssente. Financially ebadde bubi nnyo ate kati n'olutalo ne lukyongerera ddala. So enteeseganya zino zo at least ko ziyamba okuteeka ensi okukakanya kye tuyita tension. Then number 2 at least ko tulaba nga the military operations zisse wansi tukyalaba mu Iran nga akola ki nga ziza amato mwasa ga side ya America n'emikwano gyayo kubanga abachina ne Russia gagadde gayita. Yes. At least ko omuirani kati asobola okuzuuka ku makya n'amanya nti tegenda kutegenda kubeerayo ki bomu oba tutugenda kuddamu kubibwa. Naye ate nze ku nside ya Africa ndaba nga yes bino byo bigenda mu maaso ensi etambula. Naye ate from a global perspective the geopolitical position of Africa was not actually materialized mu kino kyonna. So nga ate the pitfalls over the disadvantages of this entire war directly affects Africa. Kati under such circumstances Africa eteekeddwa okubeera n'eddoboozi eryawamu. And if we see that this has been one of the biggest achievements, buli omu abadde atidde nga this is going to be another third world war. Buli omu yali atidde nga agamba nti lunalo olutalo luyinza okubeera oluwanvu ng'olwa Ukraine. Yes. But at least within just 15 weeks they've reached a peace deal. That's a very strong diplomatic statement that can also be brought together. Wow. Doctor, kakati katono nnyo nga tuggyeewo obuntu buno njagala tujje tutandikira awo mu ndaba eyiyo ey'ensonga eno ndowooza byemusomesa abayizi international relations kati wano tutandise okulaba ba students abatuufu aba international relations nga bakutula ddiiru ye ddiiru ezo zikutulwa zitya mweno ddiiru bw'oba ogitunuulira ani alinga aganyuddwamu ennyo naye katujje tutandikira awo. OKUYIMIRIZA TV, transforming your life. Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 75658 7225. Kino kye tubadde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse. Aludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'abanna Uganda. Gendongo yenyuma, eyimusa. Ekuwe essuubi. Agikubya mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval. Ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. OKUYIMIRIZA TV, transforming your life. Kyalaba era ng'ogoberera program World Focus. Doctor, awo nno we tuli ensonga tuziwulidde. Olutalo luno mu kulaba okuko mu kwetegereza 14 points zino, are they achievable? 2, if they are achievable, ku bonna wano ani alinga asinze okusikowalinga mu kintu kino? Oba tewaliwo kya wini buli omu agende ne kyakutte? Kakati nze kyendaba bw'oteekako glasses oba lenses ezizo ng'omuntu Omwafrika
olabira ddala nti points zino 14 osobola kuzikutulamu ebitundu bisatu. Ekisooka waliwo kye tuyita de-escalation kwegamba nti bafugaze buli omu aleke kulwanisa munne. Then ekyokubiri byanfuna buli omu afunirawa. Then ekyokusatu ge mateeka gagenda kufuga ki eyo MOU gye tugambye nti abantu balina kuyitamu balabe kye bakola. Kati bw'olaba mu Africa waneeno ono mukulu Rogers ayogedde ku economic forum n'olaba ebyenfuna naye nga Africa ffe tuyinza kuba tetufunyeemu nnyo naye kati bw'olaba nti bakendeezeza ne bagulawo Strait of Hormuz omu Africa ajja kufunamu kubanga amafuta tugenda agafuna ku biseera bye tubadde tugafuniramu era ne tugafunira ku ssente entono ate nga amafuta kye kintu kikulu driver ya economy bwebanga gakendedde economy bekola ki egenda mu maaso kati nga bwe tugedde wano nto mu Russia yafunyeemu nnyo ku lutalo runo olutalo runo yalufunyeemu kubanga kuba bwe baagala Strait of Hormuz Russia tunza amafuta mangi nga bw'okiraba kati kye tuyina kulaba nga abantu kati international relations nga bwe wambuuziza abantu nga Isirairi yavuddeyo negamba yetefunyeemu era bagiteeka ebbali jukiro ye yatandika olutalo ne Iran America nejja nga eri kukola ki okulamula okubayambako naye ate America bwe yatuukayo ye yennyini nekola ki olutalo lwena ne lufuuka olwa America ne Iran kati Israeli nobweyogera nti Lebanon ekyayinako obuzibu bwebanga ekyo kyekiganye Israeli okukkiriza okuteeka omukono okweyo endagaano oba okukaanya okwo kiba kitegeeza nti awo balina kulaba nti buli omu alina okufunamu naye olutalo luno ekituufu era ne yerufunyeemu bwebanga ebyo biliyoni bisatu egenda ozifuna wadde tezigenda kuva mu America oba zivaawa naye bwebanga ezifunye zijja kubanga ziyina engeri gye zikola ki zibayamba kuddamu okukulaakulanya then uranium yabwe eyo gye bayina still bajja kugikozesa ebintu ebirala bayinza kutagikozesa nuclear weapons naye nga bayinza okubakkiriza bapeeko ekirala kye bagikozesa kati nze nga bwe mbadde ntunulamu mu bintu byabwe nendaba nti UN Peace Council or Security Council bwebanga yekulembera okulamuza kuneeno nga bwe batandikira mu Islamabad ne bavaamu ne bagenda mu Switzerland kati kitegeeza nti waliwo gye batuuka waliwo gye baraga olutalo terukyali third world war nga bwe twali tulowooza era lugenda kugwa mangu era ensi eddemu egende mu butebenkana. Okay. Yeah. Awo no wenyini we tuli Mr. Rogers kino kigenda kulekawa amawanga oba omukago gwa Bulaaya ogwagamba tuvudde mu lutalo lwammwe era ne tulaba abatabaganya abadde Pakistan musajja wattu kata bwe batyo kino kirekawa abakulu bano EU ti singa America ekimala olutalo lwayo lumaliriza ne bano ne lukakkana EU olwegambe nti naye ejja kuba ina contribution gyetaddewo. Webale nnyo okuvira ddala ku ntandikwa nga bankamala okuva e Geneva okuteesa olutalo luno lwe lutandika nga 28 ogwokubiri gana mawanga ga EU gonna gagamba Trump nti endagaano gye wavuddeko yotekeddwa okola ki okugoberera jjukira kati saa zino enteeseganya ziri wakati wa Iran ne America naye ate wali gali mawanga 5 ng'ogaseko ne EU ne gakkiriziganya coming up wali ku gundi y'Obama eri gye basooka Obama POA that is the Joint Comprehensive Plan of Action kati bamugamba nti kiri kyewavaako actually bw'olengera de MOU ate eyo egereza kaŋŋambe nti no nafu nnyo ku document eri banabugana amawanga 5 wamu ne EU gye gasayininga kubanga ate olaba wano omwirani yagambye yasabye oba America yasetuse omwirani we yagisabye ng'egamba tugyeko envumbo zonna z'otutaddeko naye ate eri mu document eri mu ndagaano eri gye basayininga amawanga ali 5 bo bagamba nti tujja kujjangawo envumbo naye mu phases nga oba omaliza okukola kino nga naffe tujjawoko wano kati
Wolengera ate ne mu MOU eno gye basayinize wetudda ku nsonga za uranium. America waaba yali alumba yagamba tetwagala kuwulira kintu kyonna kikwatagana na uranium mu Iran. Naye ate mu kaseera kano nuclear power, naye ate mu kaseera kano ey'ensonga bagambye tugenda giteesaako. Naye ate wali bali bamugambye nti atujja genda tukendeza mpola so that the threats are averted. So kiteekawa EU together n'agana amawanga amalala. Nze kyemmanyi kino after the 60 days kubanga ebiri mu MOU n'ebiri mu n'ediiri ya gundi eya Obama gye yasayininga, Trump tayagala kuvaayo gamba nti actually tugenda kudda ku ndagaano eyo. Yes. Basically nga omukulembeze naye ng'ate abanga ate nga kwe yatambulira wano olutalo luno singa lwali luwedde mu nnaku ze baali bagambye byonna byandibaddewo kubanga twali twagala kuwulira nti Iran ebya nuclear bambaji kubya bagisasebudde tekyalina nuclear strength yonna twanduli kati naye olwokuba nti ebyo byagaana byonna kati saawa zino gali amawanga gamugamba ddayo ku ndagaano eri gye twateesa. Kati kuno saawa zino omuntu alabikanga kati adefinings oba akuze mu bintu bya diplomacy kati ye Pakistan. Kati Pakistan gwanga kati lisajja kudde nnyo kubanga mu kusooka wali Oman yagezaako wano lwakuba nti yo nga Pakistan yetesobola kuyimirira mu nsonga zino yokka naye olw'okuba nti no esobosezza okubaleeta ku menza ne bateesa olutalo ne lubanga lukendedde nga kangambe luweddewo mu nnaku mu weeks 15 kati awo Pakistan etandise okushiftinga power and global negotiations naye tekijjaawo nti EU wamu ne gunde ne gali amawanga atano balina omukago n'omukwano America gwe tasobola akola ki kujjawo kubanga kati bw'olengera eggwanga kati nga China eggwanga nga Russia, Germany, France, UK, agamawanga atano, those are very powerful economic blocks of America. Ate tuba twogera ku mawanga gali mu G7 ge gamwango naye lwakuba ntino kati saa zino olw'okuba ntino mu America yes yascowalinze at the same time ne Iran yalaze resistance kubanga tetuwulirangako ku kintu mu nsi yonna wadde America ne Russia badagazaako ne mu Cold War tetwawulirako gwanga lyalumba bases za America kituufu naye wano ate omurasha omulirani lwadde akola bwati mukwedefendinga ng'akuba bases so it is a test of might kubanga abadde akimanyi tasobola kutuuka Washington naye wano waliwo abali okumpi wano bases zino zasobola okukola ki naye gwe zoyita base liba ggwanga oyo mu America mulamba abaali liba ggwanga ddamba so kati of course kati nalabye Trump bwe yagenze n'agamba nti saba minisita wa Italy yamwegayiridde afune kafaananyi naye naye ate nga jjukira ababiri abo balina endowooza ze zimu white supremacy bali mu bintu biri Trump byakkirizaamu naye newankubadde wajja kubeerawo bu friction but not to the extent. Okay. Yes. Wow. Doctor. Yes, sir. Awo bwe tujjaawo ne tulaba nti Iran asaba aweebwa obukadde 300 akole reconstruction. Secondly, ensimbi frozen funds zonna mu America ze yali yabowa bazimuddize mu Iran. Thirdly, envumbo zonna ze baamuteekako bazimuggyeko. Satu bikulu nnyo. So bw'oba obyetegereza America n'abikkiriza. America yabikoze out of desperation okuyaggayagga oba kyekyo kye twagala nti olutalo lwamutamye nga proposal yonna ejja inagenda nayo bugenzi mu maaso. Kati bwe twasooka wano mukuru munywevu ng'olutalo lwakatandika mu February twaraba nti America yali egamba nti ejja kuba Iran back to the stone age eddeyo emabega naye ate yagenda okulaba nti Iran etaddeko resistance y'amaanyi nnyo ate olutalo luze nga luzitowerera etaddemu ekinene naye ate ekyefunye
si kyekyo kyebadde ekola ki esuubira kati awo no bwebanga gambe nti biliyoni 3 bajaziteekamu bajeeko envuumo ku Iran bakole ekyo ekikola kuba nti yagezezaako kye yali erowooza nekikola ki nekigaana nekitabeera kyennyini kye yali esuubira kati Iran y'olutalo eyinza kuba nti si ye ruwangude nga bwe tubadde tulowooza naye ate yeefunyeemu wadde gye bakubye bagenda kukola ki okubizaawo era ezo esente zigenda kuzaawo omanye esente zibadde ziri bweru wa Iran ze baali bakwata mu frozen assets zaayo zibadde sente nyingi nnyo naye ate bwezifuna ziyinza n'okuba zikubisaamu zino biliyoni 3 ze tugamba kati yegenda kubanga efunyeemu n'ekirala bwe banga bagigyeko ezo sanctions kitegeeza nti ebyenfuna byayo bigenda kola ki okweyongera egenda kubanga egenda mu maaso ng'ekola binene kati ekye balina okuteekako essira kwe kugamba nti eno uranium mugikozese bwe muti naye mwebanga tebakikoze ekyo era nze nsuubira nti bayinza okuddayo mu nuclear programu yaabwe wadde kirimu mu eyo MOU bakiwandiiseeko naye kati Iran ne America Omuyisirayiri agenda kusigala ng'ali insecure kubanga Iran bwefuna etutumu nefuna amaanyi jukira ye number 1 enemy yaki ya Isirayiri ate n'ekirala bagamba nti Iran yetera kukola kiyo ku funding ki the ICC kati ebyo byonna balina okulaba nti babifugaza kati amawanga amalala agali nga gabyepenye nga gagamba luno lutalo lwa America luno lutalo lwaki lwa Isirayiri nako galina kuvaayo kubanga bwebanga terroristaze tajja kubanga akuba banoboka kubanga global terrorism ebeera terrorism yensi yonna kati fengaba abatunulira international relations kayinza kuba nti kantu katono n'ogamba olutalo n'olubadde lwa Iran ne Iraq naye lwalabyona wano Africa wano naffe nga lutukutemu naffe lutunywezeza ne tuwulira kati tulina okulaba nti tulwana kulaba nti olutalo luno lugwera ddala lugwe basayininge buli kimu kibeere nga kiteredde kubanga bwe kisigala nga kirimu akalumira ako kayinza okuvaayo oluvannyuma ne kagejja ne kafuuka enjovu weewaawo Mr. Omukulu Peterson awo nno we tuli bwe twetegereza embeera nga bweri tulaba kati endagaano ebbiri eno eya Trump ne Obama kakati essaawa eno ekitegeeza bwe tuba bagenda ne bino mu maaso Obama kati egenda kuba tekyalina makulu yadde kati kitegeeza Obama weekomye eya EU n'amawanga gano 5 n'Obama nga bwe baatuula kati meaning tekyalina mugaso gwonna tekyasobola kwesigamizibwako singa wabaawo embeera yonna oli tasobola gamba nti ebiri muri bye twakanyako Iran wabimenye meaning kati tebagizize kati kulumunywevu ensi eno nga bwogiraba teriyo kintu kikolebwa nga tekiriiko nga tebasose kukyekennenya na kibala ate kati nga mu America wekiri nti after every 4 year cycle wabeerawo omukulembeze omupya ajja ne administration empya kati nga boolaba nti omulembe gwa Obama bayisa that joint comprehensive plan of action naye ate Trump bwe yajja n'agiyimiriza era kati saawa zino kati tulina MOU then afterwards tusuubira nti ebinaba bitambudde bulungi tujja kufuna kye tuyita peace deal ekyenjawulo saawa zino ekiriwo nti enenzi n'enteeseganya ziri wakati w'amawanga ameka kati nga dokita bwakugambye waliwo ensonga ezitanaba nakwogerwako ensonga eyaleetesezza Lebanon muno lwakuba nti no Hezbollah luno olutalo lutandika kwa 28 wayitawo nga weeks 2 Hezbollah n'erumba Isirayiri nga Isirayiri nayo erina okukola ki okwerwanako si ggwanga lya Lebanon naye kana akabondo kana ate akawagirwa Iran waliwo obubundo bungi Iran bwezeteekamu sente ensonga ekwatagana ku terrorism obwo obubinja obwo obujja kati nga boolaba wano mu Nigeria aba Hezbollah ebintu aba Boko Haram tuteekeddwa okubivumira n'okubirwanyisa mu ngeri yonna kati okutuusa nga tulabye nti Omumerika
obubinja bwe butye ebutaddeko nyenvumbo n'okubujjawo nga Iran naye sesetukidde ddala awo tujja kulaba nga this deal is going to help us wakati gwe Hezbollah weba ekyaliwo nga amaanyi gayo gonna buli bukeddeko era kola kimu kyokka kulaba nga ejja erwanyisa Israel egijjewo then this is not actually kino kyolaba kino gali amawanga genagambyeko gajja kuddawo gagambe kati ate ffe otuleeseewa kati endagaano ya Obama ekyali effective by mere fact nti gali amawanga teganakola ki newankubadde ng'Omumerika this is basically eno eri wakati wa America na Iran eri wakati wa Iran manya wa mawanga gali atano ne EU ne Iran exactly era nga ebimu ku plans ze bali bateesezaako gali amawanga gakyakkiririza mu bintu bwebyo era tonakula newankubadde nga Trump nga ye President Trump weyajjaga nti this was a wrong deal naye ate baali balinayo baali batuuse era neeno MOU and the peace deal ejja kuba nayo nga yekukutiriza ku kiri kubanga ku nsi yonna teriyo omuntu ayagala buntu obwo bu ICC simanyi Hezbollah Boko Haram ebikolwa by'obubinyo first of all tewa na government oluusi n'ekigendererwa tekirabibwa kikyebwagala kati Al-Shabaab kati ebintu bwe bityo era nze ku nkomero ekyensinze nnyo okwagala nti ku nkomero ya byonna saa zino at least tumanyi kino kati bakkiriziganyiza teriyo military operation eggwanga nga Israel ligenda kusiga nga likasuka bomuzaali until when it feels safe of course already Omulirani yagambye Omumerika nti oteekeddwa okulaba nga Israel okoma ku Israel ne mu Israel munda bagamba Netanyahu kino kyotuleetedde tetukitegeera olinga okutte Israel n'ogamba nti you have totally surrendered to America wakati Trump agamba Netanyahu gwoteekeddwa kukkiriza biki byetukoze eki byetukanyizaako naye ate jjukira mu points 14 zonna tulaba mu Israel kituufu naye ate olutalo lwatandika lwali Iran ono mu Hezbollah n'akola ki n'alumba kati until awaliwo certainty nti Hezbollah tojja kuddamu kwepankira ku Israel awo ojja kulaba friction naye nga womanyi bano Israel ne America bo baluganda bakubagana ne bajja kutuuka abantu bakanye nze ku side yange the good thing nga Dr. wakugambe now trade is resuming twankava wali mu COVID-19 eyafukamiza ensi yonna kati ate naluno olutalo nalwo tukyezimba amawanga tegana bulungi kutereera olutalo ne lujja this is all affecting the economy globally kati in the perspective of Africa specifically Africa the absence of Africa in these global geopolitical negotiations ekyo kakyuka nze mpulira obusungu kubanga ku nkomerero ya byonna Africa in one or the other is directly affected into this entire Africa jukira Omuchina ye wabeera wali always has an alternative look at the East Africa and Uganda in particular landlocked amafuta we gali nyawe gati walabiwa ne kyabadde Kenya ne South Africa bagezaako okugula reserves ne it's at a high cost so gali amawanga nga gwentese bajja kwevuma wamulabe Trump yafunamu ko butakanya ne Prime Minister wa Bungereza nafunamu obutakanya n'owa Bufaransa bona bajja kwogera but of course as you see right now you can see that diplomacy always wins the day wow Doctor obugambo obusembayo tuvaana obudde buweddeyo ku nsonga eyo ku nsonga ero ensonga eno nene nnyo era y'amaanyi nti bwebanga ensi yonna tevuddeeyo nevumirira luno olutalo lugenda kutukosa ffenna kati tufunyemu chance ne bakanya ne bagamba katutuule nga bwe batuula ku Lwokubiri mu Islamabad ne bavaawo ne bagenda mu Switzerland kati tukkiriza nti wagenda kubaawo okukkiriziganya era tusaba nti ne Israel ekkiriziganye n'ako akawayiro ketaddemu era n'ensi endala zikkirize eyo MOU then efuuke a peace deal kati bwefuuka peace deal awo wetugenda kufuna emirembe gyenkomeredde ne tutegeera nti kati olutalo terukyalina maanyi era ne tusigala nga tukyadiringa nalwo olwe Ukraine n'olwe Russia era nalwe tumanyi nti nalwe bwe bamala luno nalwo bayinza okuddamu batiise
era bakanye kati nze nsigadde nga Dr. Rumanzi era omuyigiriza mu nsi eno eya Uganda ya masomero nga bwe bagambye primary secondary ate ne tertiary institution gye tuyita Africa Population Institute tusangibwawo masanafu ku roundabout naye ennaku zino tulinawo scholarship gye tutaddeko akono oyisizaawo akalango ojja kunkubisa emigo era nga mukulu agireko eno ebyo bajja kukubira essimu bakubuuze kiki ekigenda mu maaso kale kaakati nno omuzadde njagala nzikiriza nkutegeeze nti bannaffe abanyonga foundation bakugamba bino bitwale ng'ebikulu ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omunaana tuli mu gwa mukaaga ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omunaana kiki ekizze si muntu kati gwe omuzadde eyeetaaga okukwatirwa okuyambibwako ku nsonga y'okusoma kw'omwana wo tukutegeeza nti Nyunga Foundation ekugambye nga lumu ogw'omunaana eteeseteese okuwandiisa abayizi okwetooloola eggwanga lyonna abagenda okuyambibwako omwaka ogujja okusoma kwa 2027 okwo okuvira ddala mu primary 1 okutuuka ku university. So Nyunga Foundation ekugamba ki? Bursaries zigenda kugabibwa era okuwandiisa abagenda okuganywa mu nteekateeka ya bursary kutandika ng'ennaku z'omwezi lumu. Wabula ekyenjawulo ekiriwo ku lumu ku olwo olusooka nga lumu ogw'omunaana kyeki. Buli muzadde anaawandiisibwa ku olwo agenda kuba ayingidde mu budget ya Nyunga Foundation. Mwana afunira ebintu bino wammanga, omwana ajja kufuna omufaliso, afune ebitabo, kalikyuleeta, zino kalaamu, peeni biki ebyeyambisibwa mu kusoma kw'omwana. Kitegeeza nti bw'onaaba omaliriza process owandiisizza omwana nga lumu ogw'omunaana n'omulondera n'essomero gy'alaga n'ojjuza foomu z'essomero ezo admission forms omwana ng'agenda n'omufaliso gwe, agenda n'ebitabo, agenda ne kalikyuleeta, agenda ne peeni n'ebirala. So n'olwekyo omuzadde teekateeka nga lumu ogw'omunaana ojja owandiisa omwana omufunira ebbasale okusoma okw'omwaka ogujja kubeere safe. Kati biki by'ogenda okuteekateeka okujja nabyo? Jangu ne photocopy ya national ID bw'oba ogiyina. Bw'oba togiyina still come. Ekyokubiri gwe ng'omuzadde jangu n'obufaananyi bwo busatu. Manya bubiri. Gwe ng'omuzadde jangu n'obufaananyi bubiri. Bw'oba oyina abaana babiri jangu n'obufaananyi bwo buna. Then omwana ono tumwetaaza obufaananyi busatu obwa passport obwo. Kati biteeketeeke mu budde buno butunaatuukira nga lumu ogw'omunaana ng'obiyina. Then report y'omwana eya term previous term. Bw'oba togiyina still osobola okujja jangu ne report bw'onaaba togiyina kubanga ebiremesa okufuna report bingi nnyo. Ezo ze requirements ze twetaaga. Ekisembayo bw'abanga omwana ali wakati wa primary wa P1 ne senior 6 ojja kumuwandiisa n'emitwalo 60,000 nga bulijjo bwe mukikola. Bulijjo muzze mukikola okuva 2009 sente tezikyukanga tezeeyongerangako. Abawandiisizza abaana mu Nyunga Foundation bulijjo mubayingiza ekitongole ku mitwalo 60 gyokka gy'osasula once ne kiggwa. So kati ebyo by'olina okuteekateeka. Bw'aba wa university n'amatendekero amalala ojja kumuwandiisiza ku mitwalo 10 nga bulijjo bwe mukikola. Abazadde ba Nyunga Foundation ekyo mukimanyi, so muteeketeeke nammwe abapya abaagala okufuna ku bursaries zino okuva mu masomero ga primary, secondary, university n'amatendekero nammwe mugenda kukolebwako ku olwo. Kati okumanya ebisingawo ne ku nteekateeka eno nga bweri, ennamba y'essimu yiino gy'ogenda okuteekamu okusaba kwo. Eno ya WhatsApp, teekayo ky'oyagala okumanya ku WhatsApp. Eno eri computerized, teri agenda gikwata, ya WhatsApp 0772 959500 oba 0772 959500 0772 959500. Oba osobola okujja wano okugugudde n'osobola okuba ng'omanya ebisingawo ku kusoma kw'abaana ab'omwaka ogwa 2027. Bw'onajja nga 2-3-4-5 basalo ojja gifuna n'ebino mifaliso bitabo biki ojja kusanga tubigabye kubanga ku olwo ssebo taata tugenda gaba bursaries ku lunaku nga lumu ogw'omunaana. Bursaries omutwalo gumu n'ekitundu n'emifaliso omutwalo gumu kitundu n'ebirala. So kati abazadde abagugudde TV mweteeketeeke muleete abaana bayambibweko.
kale World Focus botu butubadde olwaleero omukulu Rogers Peterson Kasambeko okuva mu Kido wali saako ne Dr. Rumazi Benita Bushari botu tubadde tusinkane nate mbere bulungi mwerapo